Hi friends, welcome to another episode. Today airs எப்படி ஈஸியாக ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெச்பி பென்சிலை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டம்மி பாக்ஸ் ஷேப்பில் நீங்கள் வச்சு ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரை ஈஸியாகவும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவும் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருச்சு. ஒரு 2B பென்சிலை வச்சு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு லேயரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லேயர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு 3B பென்சில் யூஸ் பண்ணி செகண்ட் லேயர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 5B பென்சில் யூஸ் பண்ணி எந்த ஏரியாவிலலாம் டார்க் பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் டார்க் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஈஸியாக அந்த லேயர் ஆட் ஆகும். இப்போது ஒரு 9B பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக மெயின் டார்க்கை ஃபுல்லாக டார்க்கன் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மோனோ ஜீரோ எரேசரை யூஸ் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். எங்கெல்லாம் லைட் ஏரியா தேவையோ அங்கெல்லாம் இந்த எரேசரை வச்சு நல்லா ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ரியலிஸ்டிக் ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லைட் ஏரியா அண்ட் டார்க் ஏரியா சூஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுதான் ஒரு ட்ராயிங்க்கு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் லுக்கு கொடுக்கும்.
இப்போ ஒரு சைடு ஆங்கிளில் இருக்க ஏரை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம். இப்போ செகண்ட் ஆங்கிள் போயாச்சு. இனிஷியலாக ஒரு 3B பென்சிலை யூஸ் பண்ணி அந்த அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு லேயரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் லேயரை வந்து ஆட் பண்ணதும் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு 5B பென்சில் யூஸ் பண்ணி டார்க்கன் ஏரியா ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு 9B பென்சிலை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக டார்க்கன் ஏரியா ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு மோனோ 0 எரேசர் யூஸ் பண்ணி ஹைலைட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலி நமக்கு தேவையான ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஏர்ஸ் ட்ராயிங் கிடச்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். Artz and Crafts சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.